We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι βάσει της απόφασης του Ντεμεζιέρ, του Υπουργού Υπηρεσιακού πλέον Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας, στις 11 Οκτωβρίου έλαβε την απόφαση να εισαγάγει για ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών ελέγχους σε πτήσεις, αεροπορικές πτήσεις από την Ελλάδα προς τη Γερμανία, όπως επίσης και σε ελέγχους στα χερσαία σύνορα μεταξύ Γερμανίας και Αυστρίας. Γιατί αυτό? Αυτό έχει γίνει σε συνεννόηση καταρχήν με τους υπουργούς εξωτερικών των όμορων χωρών της Γερμανίας. Αντιλαμβανόμαστε ότι η Γερμανία έχει πάρει τους περισσότερους πρόσφυγες. Η Γερμανία χθες υπήρξαν συλλήψεις 6 ενδυνάμει ή επίδοξων τρομοκρατών, έγιναν εφόδους σε 5 κρατήδια της Γερμανίας. Υπάρχουν υπόνοιες ότι προετοίμαζαν επίθεση σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά σε μεγάλη πόλη της Γερμανίας. Και αυτό βεβαίως επιπλέον από δειγματοληπτικούς ελέγχους που έχουν γίνει από πτήσεις Ελλάδας προς τη Γερμανία το πρώτο δεκάμηνο του 2018, πιάστηκαν 1.000 πολίτες οι οποίοι δεν είχαν νόμιμα έγγραφα. Ήρθαν με πλαστά έγγραφα ή παραχαραγμένα έγγραφα. Εν πάση περιπτώσει, τα έγγραφά τους, τα ταξιδιωτικά, δεν τους επέτρεπαν να έρθουν στην Ελλάδα. Τώρα, η Ελλάδα είχε ενημερωθεί. Έχω μπροστά μου την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών που λέει ότι η Γερμανία βρίσκεται σε στενή και συνεχή επαφή και ανταλλαγή με την Ελλάδα, όπως και με την Κομισιόν, τόσο ως προς την διεξαγωγή των ελέγχων, αλλά και ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων. Και αυτό προφανώς είναι μια έμεση αιχμή προς την Ελλάδα και το αίτημα που έχει κάνει η γερμανική πλευρά προς την Ελλάδα να καθιερώσει βιομετρικές ταυτότητες. Είναι ένα αίτημα που το έχει κάνει πάρα πολύ καιρό, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή οι ταυτότητες, οι οποίες είναι κουρέλια, έρχονται Έλληνες με ταυτότητες πάρα πολύ παλιές. Η Γερμανία βρίσκεται σε στενή και συνεχή επαφή και ανταλλαγή με την Ελλάδα, όπως και με την Κομισιόν, τόσο ως προς την διεξαγωγή των ελέγχων, αλλά και ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων. Και αυτό προφανώς είναι μια έμεση αιχμή προς την Ελλάδα και το αίτημα που έχει κάνει η γερμανική πλευρά προς την Ελλάδα να καθιερώσει βιομετρικές ταυτότητες. Είναι ένα αίτημα που το έχει κάνει πάρα πολύ καιρό, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή οι ταυτότητες, οι οποίες είναι κουρέλια, έρχονται Έλληνες με ταυτότητες πάρα πολύ παλιές. Λοιπόν, η Ελλάδα λοιπόν ήταν ενημερωμένη. Ναι. Πάμε στα πιο άμεσα τώρα, στους ελέγχους και στα προβλήματα που έχουμε μεταξύ μας. Ναι. Εδώ θα πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Καταρχήν, είχαμε χθες το απόγευμα μια απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία στην απάντηση μας ενημερώνουν ότι από τις 12 Νοεμβρίου η Ελλάδα έχει βγει προσωρινά και για τους επόμενους 6 μήνες από τη ζώνη Σέγγεν. Και αυτό έχει γίνει σε συνεννόηση με τους Υπουργούς Εσωτερικών της Αυστρίας, της Δανίας, της Σουηδίας και της Νορβηγίας. Δηλαδή πρόκειται για χώρες που είναι γειτονικές, άμεσα γειτονικές της Γερμανίας. Αυτό συνεννοήθηκαν ερήμην της Ελλάδας, εννοείς, Ειρήνη μου? Εμείς ενημερωθήκαμε γι' αυτό. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι εκτός από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει αποσταλεί γραπτή ενημέρωση και στους Υπουργούς Εσωτερικών των χωρών του Σέγγεν. Άρα και σε εμάς. Η Ελλάδα έχει ενημερωθεί ήδη από τις αρχές Οκτωβρίου. Ναι, αλλά εμείς δεν ενημερωθήκαμε επισήμως εδώ οι πολίτες που ταξιδεύουμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι όταν πηγαίνουμε στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού, είμαστε τρίτος κόσμος ή τρίτη χώρα. Τρίτη χώρα, το πω κανονικά. Δεν μας ενημέρωσε κανείς. Σαν τρίτη χώρα. Το ζήσαμε στην πράξη αυτό. Αυτό είναι. Και εμείς εδώ στη Γερμανία, στη σύνταξή μας έχουν τηλεφωνήσει πάρα πολλοί οι οποίοι διαμαρτύρονται για τον τρόπο αυτό. Θα πρέπει να σας πω όμως γιατί ελήφθη αυτή η απόφαση. Η απόφαση αυτή ελήφθη διότι νωρίτερα, στους 10 πρώτους μήνες του χρόνου, έγιναν δειγματοληπτικές έλεγχοι στους επιβάτες. Και διαπιστώθηκε ότι 1.000 από αυτούς είχαν μπει μέσα με πλαστά ή παράτυπα χαρτιά. Πρόκειται δηλαδή για αυτό, ρε παιδί μου, είναι σωστό. Και πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας παράνομα με ταυτότητες, πλαστές, διαβατήρια κλπ. Αυτό σωστά. Εντάξει. Αλλά από εκεί πέρα να σε βγάζει ως χώρα εκτός Σέγγεν με ελέγχους αυτού του τύπου. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι άλλο, Ειρήνη μου.
Ναι, θα πρέπει εδώ να πούμε βεβαίως ότι η Γερμανία έχει πολλές φορές παρακαλέσει την Ελλάδα να φτιάξει τις ταυτότητές της, να τις κάνει βιομετρικές. Και άλλες χώρες. Αυτό δεν έχει γίνει. Σωστό είναι αυτό. Και άλλες χώρες, βεβαίως. Και βλέπουμε πολλούς Έλληνες να ταξιδεύουν με ταυτότητες οι οποίες είναι κουρέλια. Πρέπει εδώ να πούμε βεβαίως ότι η Γερμανία έχει πολλές φορές παρακαλέσει την Ελλάδα να φτιάξει τις ταυτότητές της, να τις κάνει βιομετρικές. Και άλλες χώρες. Αυτό δεν έχει γίνει. Σωστό είναι αυτό. Και άλλες χώρες, βεβαίως. Και βλέπουμε πολλούς Έλληνες να ταξιδεύουν με ταυτότητες οι οποίες είναι κουρέλια. Αυτό είναι κάτι το οποίο πλέον δεν περνάει και είναι και μια έκκληση και από δική μας και από τη σύνταξή μας. Όσοι έχουν ταυτότητες οι οποίες είναι κουρέλια, με πλαστικά τα οποία φεύγουν κλπ. Σε αυτό δεν έχουν άδικο, Ειρήνη, εδώ να το πούμε αυτό. Οι ταυτότητες της Ελλάδας είναι ένα κουρελόχαρτο, δεν έχει καμία αξία στην Ευρώπη. Καμία πραγματικά αξία, ασφάλειας εννοώ. Έτσι, είναι για μεταξύ μας συναλλαγές εδώ, στην Ελλάδα. Terrorism is very scary, especially when it happens close to home and not in some faraway place. Nobody likes to be afraid, and we were eager to make the fear go away, so we demanded more security. In the last decade, it's become increasingly normal for civil liberties to be eroded and for government agencies to spy on citizens, to collect and store their personal information. Regardless of whether you're a fan of right or left-wing policies, this affects every one of us. So we have to take a look at the data and ask ourselves honestly, has all of this actually made us safer? In the aftermath of 9/11, the US government concluded that the law had not kept pace with technology. It created the Terrorist Surveillance Program initially to intercept communications linked to Al-Qaeda. Officials were confident that if the program had been in place before 9/11, the hijackers could have been stopped. But soon the new powers were also used to prove guilt by association. The FBI used immigration records to identify Arab and Muslim foreign nationals in the US. On this basis, 80,000 individuals were required to register, another 8,000 were called in for FBI interviews, and more than 5,000 locked up in preventive detention. Not one terrorist was found in what's been called the most aggressive national campaign of ethnic profiling since World War II. How commonplace it's since become for government agencies to collect and store the personal data of citizens was made plain by the leak of the Snowden documents in 2013. They showed how the NSA can demand information about users from firms like Microsoft or Google in addition to their daily collection of data from civilian internet traffic such as email content and contact lists. So instead of focusing on criminals, governments are increasingly turning their attention to everyone. But if you're looking for a needle in a haystack, adding more hay to the stack isn't going to make it any easier to find the needle. On the contrary, every recent success announced by the NSA has come from classic target surveillance. Despite high hopes, the NSA surveillance program has not stopped any major terror attack. For instance, one of the Boston Marathon bombers was already a target of the FBI. So what we need is not even more random data, but better ways to understand and use the information we have. Spy agencies are also pushing to cripple encryption. In early 2016, the FBI asked Apple to produce a backdoor program to disable the encryption of a terrorist's iPhone. Apple publicly declined, not only because this tool could be used to permanently weaken the privacy of law-abiding citizens worldwide, but fearing to open the floodgates for governments requesting access to a technology used by billions of people. A fear shared by security experts and cryptographers. A few weeks later, the FBI revealed that they had hacked the phone themselves, basically admitting that they lied to the public about the need for a backdoor. Which questions how trustworthy spy agencies are in the debate about privacy and security. Especially considering that the NSA, for example, already has the capability to turn on your iPhone microphone or activate your laptop camera without you noticing. Concerns about this are often met with the argument, if you have nothing to hide, you have nothing to fear. But this reasoning only creates a climate of oppression. Wanting to keep certain parts of your life private doesn't mean you're doing anything wrong. Right now, we live in a democracy. But imagine the damage the wrong person could do with all our data and such easy access to our devices. Anti-terrorism laws allow the authorities to investigate and punish non-terrorism-related crimes more aggressively. If you give law enforcement powerful tools, they will use them. That's why democratic oversight is so important. Even if those tools and laws aren't used against you today,
they might be tomorrow. For example, following the November 2015 Paris attacks, France expanded its already extensive anti-terrorism laws by giving law enforcement greater powers to conduct house raids and place people under house arrest. Within weeks, evidence emerged that these powers were being used for unintended purposes such as quashing climate change protests. The governments of Spain, Hungary and Poland have introduced more restrictive laws on the freedom of assembly and speech. Freedom of expression and the press in Turkey has been seriously undermined in the last few years, with people sentenced to prison for criticizing the government. None of this is effectively helping us fight terrorism. The motivation behind this might be good, even noble, but if we let our elected governments limit our personal freedom, the terrorists are winning. What's worse, if we're not careful, we might slowly move towards a surveillance state. The data is pretty clear. The erosion of rights along with mass surveillance hasn't led to significant successes so far, but it has changed the nature of our society. Terrorism is a complicated problem without simple solutions. No security apparatus can prevent a few guys from building a bomb in their basement. We should keep the principle of proportionality in mind. Creating master keys to enter millions of phones is not the same as searching a single house. In most countries, the law already permits a wide range of actions, including targeted surveillance. To take full advantage of this existing potential, we need better international cooperation and more effective security and foreign policies. Better application of our present laws instead of new and stricter ones that undermine our freedom. Let us not, out of fear, destroy what we are most proud of: democracy and our fundamental rights and liberties. The ultimate goal that these people have in mind is the goal to create a one-world government run by the banking industry, run by the bankers, and they're doing it in sections. The European currency, the euro, and the European Constitution is one part of it. Now they're trying to do it in America with the North American Union, right? And they want to create a new currency called the Amero, right? And the whole agenda is to create a one-world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is given me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. Το πλαστικό χρήμα έχει μπει πλέον για τα καλά στη ζωή μας, Νίκο. Περισσότεροι από 200.000 λοιπόν επαγγελματίες υποχρεώνονται μέχρι τα τέλη Ιουνίου να προμηθευτούν τα απαραίτητα τερματικά αποδοχής καρτών, τα POS, προκειμένου να δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να πληρώνουν με κάρτα. Από την 1η Ιουλίου θα πρέπει να έχουν τα POS, ούτως ώστε να μπορούν οι πολίτες να αγοράζουν οτιδήποτε θελήσουν με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες. Τώρα, ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες των επαγγελματιών? Σε πρώτη φάση μιλάμε για 15 κλάδους και θα ισχύσει λοιπόν για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, γιατρούς, φαρμακεία, νοσοκομεία, δικηγόρους, μηχανικούς, λογιστές, για τηλεπικοινωνίες και ενέργεια, δηλαδή μιλάμε για λογαριασμούς ρεύματος, λογαριασμούς φυσικού αερίου, νερού, όλα αυτά θα μπορούν να πληρώνονται με κάρτες. Καύσιμα, την υδροδότηση, όπως είπαμε, καταστήματα εστίασης, όλα τα καταστήματα εστίασης, μπαρ, καφέ, κινηματογράφοι, τυχερά παιχνίδια, φροντιστήρια όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, μανάβικα, κρεοπολία, φούρνους, ζαχαροπλαστεία,
κάβες, ξενοδοχεία, ακόμη και εταιρείες ενοικιάσεις οχημάτων και σκαφών και ούτω καθεξής. Μιλάμε για ένα ευρύ φάσμα των επαγγελματιών που καλύπτουν την πλειονότητα της οικονομικής ζωής. Από το 2018 η λίστα αυτή πρέπει να σου πω ότι θα διευρυνθεί, θα ενταχθούν δηλαδή και άλλοι κλάδοι. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες εξαιρέσεις επιχειρήσεων που έχουν πολύ μικρό περιθώριο κέρδους, όπως για παράδειγμα είναι τα περίπτερα, είναι η κοινή υπουργική απόφαση η οποία αναμένεται αν όχι σήμερα, αύριο ή εν πάση περιπτώσει τις επόμενες ώρες ή ημέρες, και θα καθυστερήσει ωστόσο ενδεχομένως και άλλο η υπουργική απόφαση για το επαγγελματικό ακατάσχετο, δηλαδή οι πληρωμές όλες που θα γίνονται μέσω κάρτα θα πρέπει αυτομάτως να περνούν σε ένα σύστημα και να καταγράφεται αυτό για τους επαγγελματίες. Και όσοι το ξεχάσουνε? Όσοι το ξεχάσουν, όσοι ξεχάσουν να βάλουν POS, βεβαίως θα έχουν τις κυρώσεις του νόμου, διότι είπαμε είναι υποχρεωτικό πια και θα είναι πια και με νόμο. Για να δούμε. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, what everything, you sell. everything is in there, you know? And so they want a one world government controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips and they control people. And you become a slave. You become a serf to these people. That's their goal. That's their intentions. Eric, can you be specific about when you met Rockefeller, how it happened in these discussions? I met Rockefeller through a female attorney I knew who called me up one day and said, one of the Rockefellers would like to meet you. I had made a video called Mad as Hell, and he'd seen the video and wanted to meet me and knew I was running for governor of Nevada. So sure, I'd love to meet him. And I met him and I liked him, and he was a very, very smart man. And we used to talk and share ideas and thoughts. And he's the one who told me 11 months before 9/11 ever happened that there was going to be an event. Never told me what the event was going to be, but there was going to be an event. And out of that event, we were going to invade Afghanistan to run pipelines from the Caspian Sea. We were going to invade Iraq, you know, to take over the oil fields, establish a base in the Middle East, and make it all part of the New World Order. And we go after Chavez in Venezuela. And sure enough, later 9/11 happened, and I remember he was telling me how you're gonna see soldiers looking in caves for people in Afghanistan and Pakistan and all these places, and there's gonna be this war on terror, of which there's no real enemy, and the whole thing is a giant hoax, you know. But it's a way for the government to take over the American people. He told you it was going to be a hoax. Oh yeah. Oh yeah. There's no question. He says, there's going to be war on terror. And he's just laughing. There's no, who are we fighting? I mean, why do you think 9/11 happened and then nothing's happened since then? Do you think that our security is so great here that these people who pulled off 9/11, who were able to, can't knock down another plane? Come on, it's ridiculous. 9/11 was done by people in our own government and our own banking system to perpetuate the fear of the American people into subordinating themselves to anything the government wants them to do. That's what it's about, and to create this war, this endless war on terror. And that's why and that was the first lie. And the next lie was going into Iraq, you know, to get Saddam Hussein out with his weapons of mass destruction. That was the next lie. Now, specifically, this was a little over 6 years ago? This was 11 months before 9/11. Yeah. And Nick Rockefeller, he's a lawyer. He's become your friend over the previous years, and he's saying to you that there's going to be this big event, and then out of that we're going to have a war on terror, and it's just going to go on and on. Right, an endless war on terror without any real enemy. That you can never define a winner. And did he say that it's going to be perfect because you can't define an enemy? It just goes on and on. Yeah, because you can't define a winner. There's no one to beat, so it goes on and on forever. And they can do whatever they want. They scare the hell out of the American public. Look, this whole war on terror is a fraud. It's a farce. It's very difficult to say it out loud because people are intimidated against saying it. Because if you say it, they want to make you into a nutcase.
But the truth has to come out. That's why I'm doing this interview. The fact of the matter happens to be that the whole war on terror is a fraud. It's a farce. There's a war going on in Iraq because we invaded Iraq, and people over there fighting, you know. But the war on terror, that's a joke, you know. And until we discover what really happened on 9/11 and who was responsible for 9/11, because that's where the war on terror emanates from. That's where it comes from. It was 9/11 that allowed this war on terror to begin. And until we get to the bottom root of 9/11, the truth of 9/11, we'll never know about the war on terror. Aaron, you said that he was, and I think it's important, and I know this about the Rockefellers from Dr. Dennis Cuddy and many others who literally, you'll be 20 years old in a lunch line at college, and no, there's David Rockefeller. And here's here. I mean, they're experts at recruiting and getting what they call players, and that clearly he was. I mean, I want to make it specific and just get you to reiterate what you said last night about you got 30% of the vote. You were having an effect. You made mad as hell. They knew that you'd started the Constitution Party. Yeah. They knew that you were somebody who was taking action and getting things done. You'd already made some big films, had a lot of other successes. Right. So they were trying to recruit you, and didn't it come down to the point of, hey, we are here to recruit you, and don't worry, your chip's going to say, don't mess with us. You know, this guy's don't touch. Yeah, yes, that did happen. I was definitely being recruited, but it's more subtle than that. Well, in your words, just go through the process, and then what he said. Well, what it is remember, we were friends, and we used to go to my house a lot. We'd have dinner, we'd talk, and he'd tell me about business investments, how you get involved in, you know, or they would help me with this business investment or that business investment. And was I interested in joining the Council on Foreign Relations? You know, I would have to get a letter to join them, but was I interested in that? And, you know, just stuff, you know, leading you on. And I used to say to him that I never really did that because that wasn't where I was coming from. You know, as much as I like you, Nick, you know, your ways and my ways, we're on the opposite side of the fence. You know, I don't believe in enslaving people. You know, and he would come back with, "Oh, I do." Or? Well, it would be more like it's better for them. Well, it's more like, you know, how do I put it? It was like, what do you care about them? What do you care about those people? What difference does it make to you? Take care of your own life. Do the best you can for you and your family. What do the rest of the people mean to you? They don't mean anything to you. They're just serfs. They're just people. You know, it was just a lack of caring, you know, and that's just not who I was. It was just sort of like cold, you know. It was just like cold, you know. And I used to say to him, what's the point of all this? You have all the money in the world you need. You have all the power you need. What's the point? You know, what's the end goal? And he said the end goal is to get everybody chipped, to control the whole society. To have the bankers, the elite people, you know, the bankers and some governor controlling the world. And I said, all the people in the Council on Foreign Relations believe this way you do? He said, no. You know, most of them believe they're doing the right thing. A lot of them believe it's better off being socialistic. You know, we have to convince people that that socialism is really capitalism. Because America is becoming a socialist country. It's a communist country today. Well, one of the things they told me was that he was at the house one night, and we were talking, and he started laughing. He said, "Aaron, what do you think women's liberation was about?" And I said, I had pretty conventional thinking about it at that point. I said, I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote, you know? And he started to laugh. He said, "You're an idiot." And I said, "Why am I an idiot?" He said, let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded Women's Lib, you know? And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, and you want to know why? He said, there were two primary reasons. And they were, one reason was we couldn't tax half the population before Women's Lib. And the second reason was, now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up their family. The kids start looking at the state as the family, as the school, as the officials, as their family, not as the parents teaching them.
And so those are the two primary reasons for women's lib, which I thought up to that point was a noble thing. You know, when I saw their intentions behind it, where they were coming from when they created it, the thought of it, I saw the evil behind what I thought was a noble adventure. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, των αγγέλων ο Δήμος, κατεπλάγει ορόσε, εν νεκρής λογιστέντα, του θάνατου δε σωτήρ, την ισχύ καθελώντα, και συνέ αυτό τον Αδάμε γύραντα, και εξάδου πάντας ελευθερώσαντα. Στη Σέριφο βρέθηκε σήμερα η αρχιλοχίας βασιλική πλεξίδα, η οποία επέζησε από την τραγωδία με το στρατιωτικό ελικόπτερο Χιούι. Η νεαρή αξιωματικός παρακολούθησε τη λειτουργία στη Μονή της Παναγίας. Τα είχες μαζί σου. Τα είχε, ναι. Ναι, ήταν στα ρούχα σου τελικά. Η εικόνα στο κάθε ελικόπτερο έχει μια εικόνα. Ωραία. Συγκλονίζει η κατάθεση ψυχής και η δημόσια μαρτυρία για πρώτη φορά από την ημέρα της τραγωδίας της βασιλικής πλεξίδα, που σώθηκε ως εκθαύματος όταν το στρατιωτικό ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε κατέπεσε στο Σαραντάπορο, με αποτέλεσμα το θάνατο των 4 αξιωματικών, που βύθισε στο πένθος τις ένοπλες δυνάμεις και τη χώρα ολόκληρη. Με το που αντιλήφθηκα το πρώτο χτύπημα, ασυναίσθητα κατευθείαν έκανα το σταυρό μου και ζήτησε την Παναγία να με βοηθήσει. Κατευθείαν κατέβηκε, την είδα ολοζώντανη, με ξερίζωσε με το πάτωμα και το κάθισμα μαζί, την ένιωσα την εξύψωση προς τα πάνω και με τοποθέτησε τέρμα πίσω αριστερά από το ελικόπτερο. Με μισογυρισμένη για να μην αντιληφθώ και να μην θυμάμαι καμία εικόνα. Στην Παναγία Ακροτηριανή στη Σέριφο τέλεσε λειτουργία η αρχιλοχαγός και αφιέρωσε στην Παναγία ένα καντήλι στο οποίο είναι δεμένο ένα ομοίωμα ελικοπτέρου, το κομποσκίνη της και τη φόρμα που φορούσε τη μοιραία ημέρα, η οποία είναι σκισμένη από τα χτυπήματα μετά από την πτώση του ελικοπτέρου. Εφόσον την ακούμπησε και να την διασώσει η Παναγία, μας είναι κάποια που έχουν αποκτήσει πλέον και κάποια είδους θρησκευτική αξία, διότι είναι αντικείμενα τα οποία ακούμπησε η Παναγία. Ευλογημένα. Γι' αυτό θεωρεί η βασιλική ότι πρέπει να όχι αισθάνεται, πρέπει να τα παραδώσει. Για θαύμα είχαν μιλήσει από την πρώτη στιγμή του δυστυχήματος και οι γονείς της βασιλικής. Κανένας, μα ούτε και η ίδια δεν μπορεί να εξηγήσει αλλιώς το γεγονός ότι επέζησε. Ή μάλλον τώρα ξέρει. Μπορεί να μην θυμάται, όπως λέει, τη μορφή της Παναγίας, αλλά ακόμα και τώρα τη συντροφεύει η άβρα της μητέρας όλων. Είναι η Παναγία του Πόντου, είναι η Παναγία Σουμελά. Στη λειτουργία που τέλεσε η οικογένεια της βασιλικής πλεξίδα, στην Παναγία Ακροτηριανή στη Σέριφο, παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος και ο Αρχηγός ΓΕΣ Αλκιβιάδης Στεφανής. Και έτσι η Παναγία εμφανίστηκε τη δεύτερη μέρα στην εντατική, μου πήρα όλους τους πόνους. Μάλιστα ο άντρας μου ήταν εκεί μέσα για 5 λεπτά μόνο, τον άφησαν και στεναχωριόταν που θα έφυγε και του λέω «Τε βλέπεις, είναι η Παναγία εδώ, δεν είμαι μόνη μου». Και μου λέει η Παναγία «Θέλω να κηρύττεις το θαύμα το οποίο σου έγινε για να δυναμώσει η πίστη όλων για τα έσχατα γεγονότα τα οποία έρχονται». Και εγώ της το υποσχέθηκα. Οι γιατροί είχαν πει θα καθίσω 4 μήνες, μετά 2 μήνες. Εν τέλει έκατσα μόλις 2,5 εβδομάδες με τη χάρη της Παναγίας. Το θαύμα είναι πολλαπλό. Ξεκινάει από το μέγιστο θαύμα της διάσωσής μου μέχρι την ταχεία ανάρρωση την οποία έχω, γιατί μόλις 6,5 μήνες όχι μόνο δεν θα ήμουν εδώ, δεν θα ήμουν έτσι όπως είμαι. Και όλα τα οφείλω στην Παναγία, οι οποίοι ποτέ δεν μας ξεχνάνε, εμείς τους ξεχνάμε. Και η πίστη είναι το μεγαλύτερο όπλο που έχουμε. Και όταν ζητήσουμε τη βοήθειά τους με πίστη και πραγματική μετάνοια, είναι εκεί και δεν μας ξεχνάνε. Και εγώ θα δοξάζω το όνομα της Παναγίας και θα την ευχαριστώ για όλη μου τη ζωή. Μεγαλύνον ψυχή μου την τιμιωτέρα και ενδοξωτέρα των άλλων στρατευμάτων.
ορό και παράδοξον, ουρανών το σπήλαιον, θρόνων χερουβικών την παρθένον, την φάτνην χωρίον, ενώ ανεκλήθη ο αχώρητος Χριστός ο